こんばんは。はい、というわけで、今日もバルダーズゲート3やっていきます。はい、というわけで前回のおさらいですね。鋼の衛兵を作ってた工場をぶっ潰しに行って、ガントたちを救い、ガントの技術者ですね。救い、そして、豪太主教を倒して、ネザーストーンを手に入れ、そして、このバルダーズゲートの地下ですね、アンダーシティから、バヘル、ごめんなさい、毎回バヘルって言っちゃう。ベハルジーンという場所まで来て、同じくね、殺戮の子、ベハルの子ですね。である、オーリンと対峙し、そして打ち勝ってネザーストーンを手に入れ、そして残すはエルダーブレーンと対決するっていうのが残っています。ジャーナル的にも多分これがラストになるんじゃないかなと予想しております。というわけで今日はね、多分最終回になるんじゃないかな。やっていきたいと思います。あ、そうだね。で、あとね、裏の方で、最終パーティー一応ね、シャドウハートとカーラックとレイゼルで行こうかと思って、で、レイゼルとシャドウハートをリスペックしました。シャドウハートに関しては、基本的にクレリックではあるんですが、クレリックにバードを混ぜてみました。でクレリックは生命の領域、バードは、知の学派ね。で知の学派にすると、他のクラスの呪文リストから呪文を持ってこれたりとかするので、それで、クレリックの呪文とか、あとパラディンしか多分使えない、回復呪文とかもあったりするので、そこら辺をちょっぱってきて、継続的に回復するのが結構得意な形にしてみました。あと当然もう最後の最後だと思うんで、全員にクラウドジャイアントの力の妙薬を飲ませる想定で、筋力はめっちゃ上がってるんで、普通に殴っても強いね。殴ってもそこそこダメージが出ると。ちなみに、二刀流してあります。そして、カーラックはそのままですね。はい、そしてレイゼルは、基本的にバトルマスターのままで、組み直したんですけれども、筋力はポーション頼りにするっていうので、筋力を切って他の能力値に割り振ってっていう形で、主に能力値のねスペックっていう形でやらせていただきました。で前回手に入ったね、このアスタラル界の銀の剣、これがギスヤンキー専用最強装備みたいな形になっておりまして、結構多分ダメージ出るんじゃないかな。うん。ね。はい、というわけで進めていきましょう。こっち合ってるよね。うん、合ってる。
てますね。どうなるのか。結構ね、いろんなキャラクター仲間にしているので、仲間にしてるっていうのはパーティーメンバーというよりかは、このバルダーズゲートを救うのに参加してくれる仲間っていう感じですね。結構集まっているので、どんな感じで出てくるのか楽しみですね。この先に行くとエルダーブレインの元に行けるんじゃないかな。うお、ネズミがたくさん。エルダーブレインの、はい、なんだろうこれ。お、この小舟に乗っていけばいいのかな。返還の泉に行きますか。戻ることはできません。一応最後のセーブしておくかな。最後じゃないと思うけど、一旦行きますか。Pristine darkness in every direction. Silence, but for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. ピンポイントで船破壊しに来た。これは戻れないな。これは仕方ないね。鎧のまま泳げるのすごいよね。TRPG 版は重装鎧とか切ったら容赦なく水中での行動に不利を受けます。おお、エルダーブレイン、でっかい脳みそ。
Can you smell it? The brew. It's infused with magic. The brain is here. Time to press ahead. 金がたくさんあるよ。備品の報告。頭に入ってる。入ってる。お、インテレクトディバウンですね。Preparing, calculating, evolving. 怖いな。首はないね。 Stronger than before. Much ここ stronger. にはいけない。ジャンプするといけんじゃん。 It's getting stronger. We must be close. なんか入ってるぞ。個人的なメモ。なるほどね。Something good here, I hope. なししたいばっかだ。No traps, please. お、インテレクトディバウラーの死体が。死体？うん、死体だね。これ一体どういうことだ？くもちゃん。あ、これは向こう岸はあるけど、こっからだといけなさそうだね、普通では。こっちの飛行とか使えばいけるんだろうけど。全員飛行能力持ってるわけじゃないからね。筋力27のジャンプならワンチャン届くんじゃねえか。いきます。Dominated, controlled, crowned. 精神崩壊。どんな状態なの？コンフュージョンみたいな状態なのかな。Prime spot for an ambush. なんか2章のムーンライズタワーの奥にあったマインドフレアの巣に結構似てるね、やっぱ。
なーに。お、戦闘だ。まあ温存していきましょう。あっちにもあんのか。じゃあここまでいけるかな。届くか。届かないね。残念。あ、終了。 Need to act fast. あ、ヒーローズフィーストかけるの忘れてたね。で、終わったらかけよ Got う。 to なん move. か、当たらない。特にリソースは使わずでいいかな。お、硬い硬い。なんか出てきた。自爆までするんかい。あ、これミスした。I am fury. I am death. こ
出てこれだね。 Themselves. Corruption is in the air. It infects everything it touches. My faith will guide me. と、ヒーローズフィー。あ、そっか。他のキャラでかけておくんだった。あ、いいや。Looking ahead. Have I been this way before? ないならないで。Thrall. Break control. Execute. 向こうができると。大丈夫。 Almost. Have a lot on my mind and, well, in it. Need to find a way forward. 晴れたね。じゃなくて。Transform. Execute. Execute. Deathly silence. The air is stale and putrid. It's close. Have the stones ready. Your blood slows. Your senses strung so tight they could snap in an instant. You think you know why you are here. You think you can atone for giving me my power, child of Baal, by destroying me with the nether stones. You are wrong.
Use the stones. あなたはここまで生き残ってきた。自分を信じる。ブレインを支配する。20か。うわ、全然ダメ。出直し。全然ダメ。お、成功。By eliminating Ketheric, Orin, and Gortash, you have simply unbound me. Exactly as I intended. The crown is now mine to command. Mine alone. Don't listen to it. Focus on the crown. 影響を受けないものなどないブレインを支配するように覚悟を決める。いるかな。でもプラス6なんだよな。これああ、一段ない。これ14出さなきゃいけないってこと？全然ダメだね。ダメだ。どうなんだこれ。It is what made me what I am. You brought the crown to me, Balspawn, thinking the army I amassed with it would become yours. Your plan was devious, your cruelty unparalleled. I would have followed it were your mind not destroyed by your sister. But with you gone, the three pitiful chosen fought like children in your wake. Gave them power to harm one another with, while I crafted my design. I used the Chosen, while they thought they used me. But the orders are now mine to give. I won't allow it. Again, dominate it.30は無理だよ。When the parasite entered your ruined mind, you became a pawn in my design. Who do you think told the Chosen about the astral prism? Who do you think planted the knowledge of Orpheus's power and the fear of what it could do? When the Chosen sent my thralls to retrieve the prism, who do you think let the Emperor slip its leash, knowing it would be the one to bring you to me? We were part of its plan. I only needed one Netherstone loosened from the Chosen's grasp to guarantee my freedom. You brought
is complete. Now you will witness the grand design. Shit! No! It's all been leading to this. We stop the brain. Now! 筋力99無理でしょ。Not over. もう負けイベなのかな。おお、大迫力。オープニングと同じような状況だね。てかもう直接なんだ。You out just in time. The situation is worse than I thought. This is an elder brain, no longer. The magic of the crown has caused it to evolve. It has become something more. A nether brain. ブレイン。ああ、ネザーストーンがあればブレインを支配できると思っていた。I thought so too, but that was when I believed it was still an elder brain. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan.
よん。前に来たところね。I have assessed our encounter with the Netherbrain from every angle. I know why we failed. The problem was not the stones. The problem was you. You can make only one move at a time, but the Netherbrain calculates every possible move at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. You cannot outmaneuver it. To defeat it, you would have to think like an Anithid. Better yet, be one. Your mind is not capable of this. Mine is. You will give the stones to me. I will assimilate Orpheus, and then I will be able to leave this prison to face the brain. Assimilate him? Skvar! No! Now is the time to liberate him! Do not stand against me. フェイスを取り込むとはどういう意味で言っている？ I will consume his thoughts, his knowledge, his brain. So you would kill him. He is Gith's heir. You'd be the Githyanki people's betrayer. You'd be my betrayer. I realize he is of some significance to you, but he is of even more value to our cause.本は渡してもいいが、オルフェイスは取り込ませない。You still don't trust me. After all we've been through, remember, I have been your salvation from the very beginning. Your knight in shining armor. I freed you from the Nautiloid, prevented you from crashing to your death. I have protected you ever since, at no small cost to myself. I came to you as a leader, but I did not shy away from showing you vulnerability. I needed you as much as you needed me. I was not above recognizing this. When you discovered my true identity, I did not flinch from the truth. I never lied to you, not once. I am just like you. We have the same enemy, the same story. I encouraged you to fulfill your potential, all while protecting you from harm. Now I ask you for the last time to trust me. Release the Netherstones to me. 他の方法がある。オルフェイスを解放する。 I told you we have to trust one another. このためにね、ハンマー持ってきたんだもん I ね。 told you the Githyanki would only want to kill you for what you are. Still, you choose to break our alliance. Even united, the Netherbrain was going to be an impossible enemy. But apart, we have no chance of survival. Very well. Since you will not work with me, you work against me. You leave me no option but to join the Netherbrain. We can free Orpheus. I just hope he'll be receptive to us. The gate is gone. Our mission is set. Smash the crystals with the hammer and free the Prince of the Comet. Gith's beloved son will lead us to a sure victory against the Netherbrain.
take them first. As the Githyanki prince takes his blade, a silent cry pierces your head. It's unlike any sensation you've ever felt. You reek of Illithid. You stole an unborn hatchling from my people. And you slaughtered my honor guard. Nonetheless, it seems we must be allies. Your Majesty, the Prince of the Comet gives true heir. It is an honor. Do not patronize me. You rejected the Illithid when it no longer suited your needs. No doubt you freed me because it suits you now. I will neither forgive nor forget your abuse of my powers. 皇帝は今まで切り札をずっと隠していた。これは最初の機会が訪れた時点でお前を解放した。That is false. You had the opportunity to surrender yourself to my honor guard. They would have given you a noble end. Any worthy individual destined to become Geik would have done so. My guard would have freed me, and I would have stopped the Elder Brain before it evolved into a Nether Brain. All that suffering, avoidable, were it not for the choices you made. うやむやにするか。我々が揉めてる間にネザーブレインは大コースを実行する。そうしなければならない。In this, we are aligned. I am obliged to overlook your transgressions. We will destroy the Nether Brain together, and put a stop to this nascent empire before it expands into the stars. The Geik was correct about one thing. The Nether Brain's power is beyond us. The hardest metal in the world would not cut through its mind, for it is made of thought itself. At this point, it will take an Illithid to unleash the full potential of the Netherstones. Ah, なるほど。誰かがマインドフレアにならないといけないという状況ですね。誰かがマインドフレアにならなければならない。自分で変わる気があるか。ああ、オルフェウスになってって頼むことはできるんだ。あ、じゃあそうするか。Just as I was free, I will do it. I will become Illithid. I will sacrifice my soul for my people. I will end the grand design. My prince, you cannot. This is not your burden to bear. お前は真の英雄だ。The Nether Brain will be only too pleased to claim me. My prince, no! Even in my darkest hours, I knew it was my destiny to save my people. I could never have imagined this would be the way. Givkar Tavkeem crushed.
Let us seek out the Nether Brain and finish this. Once the Grand Design is ended, kill me. It is the very least you can do. Come. It's time for us to meet our fate and end this illicit nightmare. それで Through the portal. 工場。よっ。とんでもねえことになってんな。Chaos. Need to find a way through. It's dark. Chris! You held the future of a people in your hands. How dare you take our prince from us? How dare you parade around this abomination? Silence your blasphemous tongue, Voss. Voss! Give Kartav Kim crush! What? Stand down! The true heir has spoken. No. It can't be. しかしそうだ、オルフェウスがこの姿になったのは俺たちがネザーブレインを倒すためだ。 Orpheus. My prince. What's become of you? The grand design must be ended. A sacrifice had to be made. The duty fell to me. I am not long for this world, or any other. What of Vlaakith? What of our liberty? You underestimate your own people. Their imaginations have kept the name Orpheus alive for millennia. Bring them my message. Tell them my fate. Some will doubt. Some will mock. But some will listen. And the spark will be lit. 大構想が実現すれば立ヤンキの自由には何も意味のない。お前の助けが必要だ。時間の無駄だ。いや、これは今まででしょう。 Find your ここまで nerve, 来たら my friend. Today, we strike at the brain. This champion holds the key to the Grand Design's end. Answer to him as you would to me. Your Majesty. I have spoken. As you wish. I stand at the ready. これで仲間割れは Your なかっ friendship, たかな。 your constancy. When I fell to despair, they elated me. Thank you, my friend. Shavazai. Shabazai. Now, to the Nether Brain. Let it be the first victim in the war for the skies. 味方を呼ぶ。あなたの味方はあなたを助けることを誓っている。戦闘中にこのボタンで仲間を呼べる。戦闘中になんだね。
お、なんか Simple enough. なんかいる。 We have lost much already, and we will lose more before the day is out. But even when the last soul falls, Baldur's Gate will stand. For Baldur's Gate is more than just a city. It is more than a place of opportunity for those of mercantile spirit. More than a place of refuge for those who are lost. More than a home for friends, loved ones, and adventuring souls. Baldur's Gate is a place where anyone can find what they need, if they're just willing to fight for it. Today, Baldur's Gate needs us. Today, we fight for... You're late, friend. This is the one you spoke of. The very same. The champion we've been waiting for. The one who will save Baldur's Gate from ruin. The Fist examines your illithid ally with suspicion. He was not expecting the savior of Baldur's Gate to be accompanied by a mind flayer. Appearances may change, but they do not mask the one within. This one I know. Observe with whom it traveleth. Friends. This mind flayer will fight with thee. It will save thy city and thy lives. The Fist eyes your illithid ally with suspicion, softening to curiosity. His hostility melting at the recognition that there's more behind those eyes than malice. My steel is yours, and I'm not alone. You helped me once. I figured it's time I paid you back. With magic. I'm better at crafting steel than wielding it. Your friend here is armored and potion-fueled and ready for battle. Get. I have marshaled the best the Flaming Fist has to offer. We will fight to the last. You've unexpected friends. But my debt to you still stands. The Iron Hand Gnome's firepower is yours to command. Just show us where it's needed. Whatever strength I have to lend, I will lend it. I will make my city proud again. Did you think I was gonna let you have all the fun? Mom looks out for her friends. Mind flayers included. And she'll have your back. Trust me. You carried me once, friend. And now, I'll carry you. You can count on me, little rabbit, and your squiddy friend. 勢揃いですね、今まで I'm in the mood 仲間に to してきた crack some skulls after that fuckery in the Temple of Baal. The City Watch will be glad to oblige me. Not sure what I have to offer a mind flare, if I'm honest. But I hope my words of encouragement and reassurance will strengthen your resolve. The journey has been brutal, but I stand here a Hell Rider once more. And I would die a proud man if I died this day. I want my city back. And I've brought the toughest bastards from the guild to get the job done. My people have never hunted a monster this large. They are eager to join the fray. All the strength of the lands we healed flows through me. And from me to you. And whatever company you keep. I wouldn't miss this for all the souls in the city. Call my name, and I'll bring the hellfire. Nature's servant awaits. Glad to have you with us. And not a moment too soon. The air is thick with anticipation. All eyes are on you. 勇気を胸に戦いの中を進め、恐怖に屈するな。ああ、これいろいろあるんだね。我々の自由はお前たちの勇気がかかっている。どれでも良さそうだね。一番下はどうかと思うな。一番上でいいかな。Well said.
We'll prepare ourselves. We'll be ready when you call upon us. Balduran's grace be with you. Even I was surprised by... Onwards. There is... Smells like violence all round. Smoke. Blood. Tears. This will be a good hunt. Hurry on and start the attack. Dragons overhead. Stay low. おお、ドラゴンの影が。あ、こういう感じなんだ。アクションで呼ばなきゃいけないんだ。Leave him be! We have to keep running! これ何があった？ My flare! It's over. There's a glimmer of something beyond his words, but in a moment it's gone, consumed with fear. One last run, then we're clear. お、これで全開できる。ほうほうほうほう。とりあえず狂乱かな。Soldier.ん？おや？溶けてんじゃん。ちょっと待って。これはダメだね。ポーションが効果を失っている。ん？回復したからか？どこだ？Watch Citadel, home to the protectors of Baldur's Gate. We have lost much, but even... But... This... This...
You? What? Did you think You carried me. You can count on... I'm not sure. The journey... I want. All I wouldn't. The air is thick with anticipation. All eyes are on you. Well said. We'll prepare Baldur and Scr- Let's move. なるほど。 what am I to do? 飲ませないといけないですね。All right. What now? Well, well, well. Action, not reaction. Shouldn't have wished for more interesting times. Swift as my feet can carry me. dragons overhead. Stay low. さっきなんかカンパ判定があったよね。ひょっとするとどうなんだろう。 Fall back! Fall back! Matthew! Leave him be! We have to keep running! Mind flayer. It's over. His memory must be お、 true. 結婚した。 Is this really the mind flayer who could save the city? あ、これは共に戦ってくれで説得だね。レンド。さすがにいけるよね。 You see his mind racing through its options, finding only one. Against all his better judgment, it's you and your mind flare. Remarkable. Never in all my life did I think to fight alongside a mind flayer. Oh. We go back in there, we die. We flee, we last half a day at best. Shit! If this is it, then God's damn it, let's make it count. City Watch, with me. We'll follow you このとさんこんばん to は。 our last breaths. これって回復すると受ける？受けないね。Not sure how much. たら参りましょうか。お、ナイスナイスナイス。まあ、とりあえず一発いきますか。 Easy. あいつどうにかしないとやばいから。一発目。
他にやばそうなのもいるよね。結構人数多いね。どっかなー。届かねえんだよな。移動はしつつ仲間呼ぶか。一回のみか。ブライダー正体。銀のハーフ体。あ、そう呼ばれるのね。なるほど。じゃあターン終了。これやばそうだな。よっ、他のやつが行けないところに行きますか。よう。ああ、ここはどうかな。大休憩に1回だからな、これ。でも戻れば回復できるのか。これは大休憩に1回。これはラストに取っときたいな。Heading there. 先に肩出すか。立ってないじゃん。まあ
こんないかな。うわ。いけんだよな。My little trick. そうね、ここは振ってでもう一発殴ってマインドフレアもやばそうだな。ただ移動はもうできないからここまでできっかな。一旦よっちょっと足んないかな。からだとハートは多分ジャンプして対応した方がいいよな。9か。サイオニック支配で止めた方がいいね。危ない。
ないか。あいつらやばいな。精神爆砕。おっと、効かない。効かないか。精神集中爆発強化。ああ、集中している場合か。なるほど。よし、モード状態にした。よっ。これ仕方ない。つなげよう。お、なるほど。からの守り方なんだね。これはどうにかならないかも。ここどうにかした方がいいかな。ここはどうにかなりそうだな。今後は別にいいか。最終決戦ではない、まだ。最終決戦じゃない。コメントに気づいてなかった。ごめんなさい。Incoming. あ、もうこれはイルルナをここに当てに行くが正しいでしょう。お、もしかして倒しきれるかこれで。マインドフレイヤーはね、やっぱだいぶうざいので。あ、残った。ここにもいるんだよな。ただこれでターン終了。とりあえず殴る。マインドフレイヤーを優先で2発目、3発目、これ多分倒せるかな。お、移動力足りないかな。いないね。ターン終了。おお。Fall by my hand.
発。数増やしていきましょう。発でいかないね。裏に。よっ。こいつらがいるんだよな。スペクテーターもいるのか。だいぶだな。だいぶなので、これはさすがにスピリットガーディアン使うか。ほい。どこ行ったらいけないか。ほい。何にしようかな。危ない危ない。Become absolute. とりあえず一発。もう一発。はい。いいねー。これは別にいいや。これはあいつをどうにかしてやってやばいね。そりゃそうだよ。Knees high. 対象にあんまり取れない。なんだこれ。なぜ対象に取れない。もうちょっと移動した方がいいかな。こ
こまで移動したらいけるかな。よし、倒した。残りをね。終了。どうしようかな。今のうちに味方呼んどくか。あ、倒れた。今どこだ？ここか。入りましょうか。どう？いけないか。よし、もろう。よっ。0.7いいか。
to do it. Victory awaits. 倒したかな。Moving in. What's hiding here? 行きますか。Here goes nothing. Looks like part of the nether brain, but we'll need to be higher up to climb it. 準備したことないかな。そうかな。おお。Blast it, Nautiloid! We need to get to that brain. Aye, aye. Got it. どういけんだ。殴りゃなんとかなるかな。あ、ダメだ。ダメだね、短視力。Victory awaits. いけるかな。 OK。よっ。On the move. どこだ。ここか。The dragons will burn them to ash. まあ消えないか。あ、いや。
とうざいな。なるほど。ほほほ。こっち側から回り込なきゃいけないのかな。一旦こっから出て、いや、これはもうゆるぐなでいいよね。ああ、よう。移動力足んないか。どうしようかな。でもないんだよな。おお、抵抗された。おお、一撃。あ、こいつら爆撃に巻き込まれる組だな。いいのか、そんなんで。ちょっと赤い円は
ではない？ここからか。だから、一旦ジャンプするか。からの、先にやりすべきだったな。Let's finish this. I'm ready. 見えてないのかな？修行。で、ニルルナを投げると。まだいけるんだね。いるけど行かない方がいいかもしれないな。お、まだ大丈夫だよね。Let's go. よっ。
どうなってんだ。なんか来てるぞ。いやおお。どういうこと？Moving. Aquíに行くか。一人でも到達すればよかったのかな。で、展開したかな。さあ、行きますか。待って、準備本当にできてるか。うん、多分大丈夫。お。Still breathing, despite everything. 登ってくんだ。
これはレッドドラゴン敵にもあるぞ。There it is, the crown of Karsus, the site of power, the site of domination. We need to use the netherstones on the crown. That is our fated path. ほら来た。That face. The one in my dreams. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. And so do they. That's the crown. Time to cast the spell again. This time it has to work. ああ。これ多分ラスト戦闘だよね。全力出しますか。まずはシャドウハートからだな。違うな。あとこれでアクションとボーナスアクションをやれるようにして、どっから行く？別人。で、活力のオーラをこれだよな。ほい。この精神集中が必要ないからね。ターン終了。撃とする。
空の重力ってなんだ？落下ダメージって完全体です。ああ、なるほど。不安定な盾。ああ、なるほど。じゃあまずこれだな。うい。もう一発。これで皇帝は倒せるはず。よし。4ターンでなんかノーチロイドから増援が来るとかかもしれないな。わかんないな、どうなるかは。それでターン終了。とりあえずドラゴン倒さなきゃやばいよね。あいつらもやばいんだよな。どうしたもんだろう。一発で到達できるからドラゴン殴るか。15%。恐怖状態試してみるか。お、これはね入れちゃおう。おお、セーブするじゃん。もう一回。ダメか。おっとミス。じゃあ怒涛のアクション。自由攻撃いきますか。からのソウルブレイカー。ソウルブレイカーはいかない？なんでこんな目標になってるね。じゃあない、殴るか。3ダメージは効かない。これなんで？おお、当たる当たるよっ。そしたらマインドブラストを打ちに行きますか。
れはもう倒しきっちゃった方がいいな。ここでこれもったいないな。おお。とりあえず実勢ない刺激でいきますか。いったる。2発目は普通にきれいに倒した。で夢の支配者を殴り倒すと。こいつも殴り倒す。ああ強い強いよっ。花の夢。ああ移動か。移動はいいや。どうしちゃおう別に。あ、ここだよな。6本か。まあ、たかがダメージではあるからな。別にいいってことだね。後で回復すればいいからね。おお結構来るね。これは一発防ぐか。ようやくターンが回ってきた。一刻も早くね、こいつらを処理しないと多分結構危険かな。とはいえこいつらも処理しないといけない。Good idea, まあ自爆確保でいくかこっち。あ、クリティカルミスこんなところで。へい倒した。あと一発。こんならいけるよね。いやー強い。さすがに移動するかな。おお
も持ってないじゃん。無視したいとこだな。うん。まあ本ちゃんじゃないかですかね。Yes. Can't afford to let up. Onward. で、ボーナスアクションであってこの後に名簿やってる場合か？死ななきゃいいんじゃね？6レベルスピリットガーディアンが良いのでは？あ、しよう。あ、そうか、なんもないのか。で、これはマインドブラストだよな。直接殴る。OK。なんだな。あ、ミスった。なるほど。弓でもいいわけだよな。あ、ダメ元で撃ちますか。異形抹殺の矢とか使っちゃいますか。いや、違うな。複数目標の矢だな。
だもう一発はいけないと。なもんかな。なんかボーナスアクションでいや2や。振り歩いてからよっ。こうかな。回復。が入りつつ終わりかな。Never ask. お、いけちゃう。いけちゃうね。棒が遮られてる。なるほど。こいつのせいか。よっ。おお、シールド。お、足んないかな。
じゃあ終わりだな。殴りに行ってもいいんだけど、おお、ミス。へい。へい。これで触手以外なくなったよね。よりょ。からのどうすりゃいいんだ。Very well. とりあえず味方呼んどくか。お、ミゾーラはコントローラブルなんだね。珍しい。ヘイストも使ってくれる。何がいいんだろう。ディスインテグレートじゃん。強っ。いける？これでいいや。これで
完終了。とりあえず Can't give up. Not now. い Seems simple enough. よMy path be true. あ、これ一発しかいないんだ。何しよう。これは自分に癒しの手だな。よっ。もうちょっといけないかな。延長すればいいか。これか。で、延長。あ、見えないのか。しょうがないな。呪文拘束か。2週か。あれ。ああ、できないのか。じゃあ自分で受けられるからな。レイズにするか。あ、終了。おー、ノーシロイドが現れた。これどうすりゃいいんだ。
The brain is weakened. This is our chance. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. It's vulnerable, but not defeated. Use the portal. We will bring it down together. Absolute freedom! Its will is weakening. The brain is almost defeated. 違う？中入れるんだ。中入って。Its will is weakening. The nether brain's ours. どこない？あ、なくなるってことマジか。ちょっと入れなそうかな。どこれだ？死って何かと思った。Gonna feel good. Easy. Count on me. Victory awaits. Transform. Let's end this. No time like the present. I am fury. I am death. Survival is all that matters.
weakened. This is our chance. It's vulnerable. Its will is weakening. The brain is almost defeated. This is it! Its will is weakening!ここまで削れるかな。すごっ。レベル2レベルマジでバカ力だな。ようヘイゼルでいいのでは。 It's time! We destroy the Nether Brain and end the Grand Design!ちょっとでもダメージかけるか。攻撃いらない。より攻撃もいらない。あ芸人これで倒したのか。あミスった。倒した。倒しました。There. At last. It is subdued. Spare me. Join me. Wield me. Become absolute! And thus, I honor my mother's legacy. The grand design, once again, ended by my line. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Orpheus's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. ああ、これで選択あるのね。破壊するか、アブソリュートになるか。まあ、今回はもちろん破壊します。I must obey. I must end. Hopes, nightmares, and the screams of legions upon legions of unborn lipids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Your tadpole burns in your brain. Silence. Free of urge and worm, your brain is battered and bruised. It is yours. Yours at last.
最後の選択肢一つでエンディング変わるんだろうね。おお。じゃあ。バルダーズゲートの市民は勇ましいですね。Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. ネザーブレインが死んだことで、イリジットに変えられちゃった人たちの制御が乱れたって感じかな。その隙をついてっていうことだよね。It's done. The Netherbrain is defeated. Along with the grand design, praise Mother Gith. お、レイテルの中の妖精がお水してるね、きっと。 Blood still simmers. 血管がなくなってる。 Can't feel the tadpole. They must have all died with the brain. That means we can't turn into mind flayers. Not that there's necessarily anything wrong with being a mind flayer, of course. Even when my time in the prison stretched out like eternity, when escape seemed impossible, I never lost hope. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only fulfill one part of my destiny. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill me. But first, Lae'zel, I need your promise. Carry my hope. Carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the Astral Sea.
Destroy Vlaakith. Release our people. Be our future and our legacy. Ah, ここで説得もできるんだ。説得してみようか。30 バードの声も入れるか。成功した。Mother Gith battled for liberty, but it was only here, with you, that I learned what it meant to be free. Yes, I will stay. My destiny is for neither Vlaakith nor Orpheus to decree. It is mine. Then my destiny is undone. Until someone can take up my cause, the Githyanki will remain chained. I found freedom, and then lost myself to this horror for nothing. All that remains is to die. Githkar Tavkim crashed. He was as noble in spirit as he was in bloodline. We're in his debt. まあそうだよな。入っていきますね。サラル会に。Look, the Githyanki take flight. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city, smoldering, waiting to be rebuilt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Giontha. If I salvage the stones, I can reforge it. And once I have, I'll return it to Mistra. She'll cure me of my affliction. And I'll finally be free. Hmm. いや、それどころか、また彼女の選ばれし者になれる。かな。And a more deserving one this time around. If this adventure has taught me anything, it's that there are things in this world far more valuable than power. Besides, I'm growing quite fond of this merry band of ours, but I'd quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal way. With a drink in our hands and reckless abandon in our hearts. Revelry? A grand notion. We've earned the right to an indulgence or two. But I leave the final call to our esteemed leader. I agree. We should claim whatever's left of the elf song as spoils and drink it dry. By rights, half the city belongs to us. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh no. Oh God. Well, it was nice when it lasted. Ah! I'm sorry. I have to go! It seems that's the end of Astarion's love affair with the sun. That'll be hard on him.
did it, soldier. The city's going to be all right. And so are you. Engine's finally cooked. Held on just long enough. So, how'd I do? Ah, お前はあらゆる点ですごかった。So are you. My friend. My companion. I adore you. Careful! Hot! I never gave up. I did my best. I did my best. It's the one thing I can't beat, isn't it? I wanted to live in my city with my friends. But life is for the living. And I saw... Goodbye, son. あ、なこさん、こんばんは。 Goodbye, sea. 2章でね。1章で I はい、ラッ won't キーだ。 allow this. Karlak, you're coming with me. Back to Avernus. ああ、そうだよね。カーラック、地獄に行けば Not like this. 爆発しないで済むんだよね。You can't. ああ、これも選べるんだな。ああ、池カーラック、ウィルが一緒に行くから、お前はもう一人じゃない。お前が決めるんだ、カーラック。選べ。ああ、どっちがいいのかな。まあ、選ばせて死なれても困るからな。So, what do you say? Die here now, or live on with the blade of Avernus at your side. Zariel won't touch you. I swear it, Karlak. Fine. I'll go. Well, with you. But we have to go now. I can't hang on much longer. 残念ながらレベルキャップ12だからプレインシフトが使えないのよ。プレインシフトが使えれば一発でアベルヌスに行けるのにね。あと2レベル足りなかったんや。Thanks to you, there will be no Illithid empire, no death god's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. You slept like a babe straight through the night, dreamless, thoughtless, and almost entirely free. For the first time, you feel alone. Calm. You breathe. Baal may have been your beginning, but he will not be your end. Of all those you killed in your father's name, one lingers in your mind even now. Quill, the dreaming bard. Her death weighs upon you still. A burden you will carry for the rest of your days. But fortunately, you will not have to carry it alone. Last night was perfect. Though I couldn't help lying there thinking about my parents before you stirred.
うん。普通のことだ。まだか。I gave them the release they asked for. Freed myself from Shah's grasp just as they wished for. But there's moments where I think I'd trade that to be able to see them again. Talk to them again. There's so much only they could have told me. But that's all gone now. I've got to move on. Find some place for myself. I think so. Yes. It's just up to me to recognize it when it's in front of me. I don't know exactly what lies ahead for me, but at least now I can choose my own path. With you at my side, if you wish. I was hoping you'd say that. Whatever lies ahead will be far less daunting if I have you. It could be just like old times. Well, hopefully not exactly like old times. I think I've had enough camping and mortal peril for one lifetime. Oh, ここは地獄の一丁目アベルヌスだね。多分ミゾーラに連れてきてもらったのかな。Here we are. It worked. My engines calmed down.いい笑顔だ。なんかカーラックのこの笑顔が全てを物語ってるよね。お、これ送らないとこのままずっとってことか。I shouldn't have let you come here. This isn't going to be easy, you know. Zara's going to come at us with everything she's got. Like clockwork. They'll be on us soon, but there's just enough time. Thought I was done with these. But then, there was you. Imps are fast, but careless. Don't let them tire you out, just get rid of them. And don't forget, you asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. I いコンビだよな。なんかオリジンキャラ主人公で選べるんだけど、いるルートとかなんか
めっちゃカーラクとのカップリングが熱そうな展開だよね。Since the Netherbrain fell, you and Shadowheart have seen more of Faerun than you ever thought possible. She no longer shies from wolves or water. Nothing in the world frightens her anymore. And you feel you could face anything by her side. One day, you receive a letter passed to you by a stranger who bows with deference. An invitation to a gathering of the friends and allies who stood by your side in the fight against the Absolute. You waste no time in packing and set off on the long road back to where all of your adventures together began. あ、戻ってきた。Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Now there's a face I know well indeed. With haste. ラッキー。 There's something strange in your old friend's mouth. What is it? 何を手に入れたスクラッチ。A familiar invitation. He wants you to throw the object he's dropped. But it isn't a ball. It's the astral prism. Scratch barks merrily in something like agreement. He whines. Let's talk. More throw. Let's go. Kawaii. Oh, 成長したアルベアの子供がいる。成長早ないあんなに小さくて可愛かったのに。He looks coyly at the ground, suddenly shy. He snaps the air and wiggles. He's either miming fighting a many-limbed creature or dancing. It's unclear. He is, however, exhausted. He's had plenty of adventures without you. Hmm. 多分日が経ってるから動物会話のポーションの効果も切れる気がするな。ないもんな。ここで使えたらいけたのかな。
出たかもしれないね。Expect to be nervous, but seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. 3つ目下品だな。A little wine might help accelerate the process. So, we should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. I'd hate to be a bore that comes along and regurgitates the same story to someone moments after you've told them. Any ideas? 最近起きたことを考えれば解決させるとは思わない。Well, there's the visit to the House of the Moon, fending off Sharan assassins. That stray imp that joined us. Bing bong, wasn't it? We've squeezed in a lot. And I'm glad I got to share it all with you. I'm sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Forgetting something? That's more like it. Don't get into trouble, but if you must, fetch me first. I must be careful to not overindulge tonight. Lest There I you, lose control. there you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? いけるかな。お、ギリギリ成功した。You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlach and I have felled enough Cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Karlach can fill you in. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. She's kept me on a long leash, if you can believe it. Every target she's set me on's been a demonic intruder. Tanari assassins who slip into Avernus, armor knights that amass near the Styx. My next target's the most challenging yet, or so she says. I don't know much more, only that it's no demon, but a devil. I'm not worried. Not when Karlach's got my back.
I swear she could scare the eyes off a beholder. 訪ねる時間もあったのか。 I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as お会い I できたみ am. たいでよかったね。 He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be his will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Well, that's enough hell talk for the moment, or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. やる気だ。ヘイラ。 Well now, you can make yourself presentable when you have a mind to. 最後に会った後でたくさん学んだ。 I'm glad the months have not been wasted. Particularly as I spent them cleaning up the mess we made of the city. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. There is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city. But so long as my family chooses to serve it, I can do no less. But I see the flush in your cheeks when I speak of family. Perhaps you mean to start one of your own. Oh, I don't want to watch over a blood match where the jewelers call me Auntie. You just be careful, Valspawn. なことはさ。 All right, Bald child. It is true you are no longer what you were. You have done well for yourself. For all your travels. I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. これいいね。これやつが立ってる。 Old friend, I thought slayers in the cliffs might be the month's pinnacle. But I was wrong. Being right with you is an infinitely greater pleasure.
Were it not for you, I might not have known the value of partnership, connection. I found new allies now. New friends. People I trust and who trust me in return. We've heard word of a Githyanki outpost hidden deep in Chult, the last of Vlaakith's Sword Coast strongholds. We mean to slay every last Sarth in Kithrak. Perhaps the Challenger of Gods would care to join us. Oh. しきれないベハルも俺がここまで来るとは思っていなかっただろう。元気するのはどうかな。You always did have a great fire in your belly. I'm glad to see you have kept it kindled. Now go, mingle while you can. That's the word, right? Mingle? There is plenty of time yet for slicing scalps and tasting blood. Hells yes! You're here! Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And I must say, for someone who had to face down a dark god, you seem to be doing remarkably well. What have you been up to? No relapses, I hope? 選択肢がいちいち面白いな。静かな暮らし方の仕方。I am pleased to hear it. For all our sakes. Not that I was worried, of course. I knew you'd have this under control. But I am glad to see you doing well. I'm glad to see us all doing well, in fact. Things turned out rather nicely in the end. Exactly what I feared. Without the protection of our little friends, I was just an ordinary spawn again. Burning in the sun. I fled the dock and found refuge in the shadows until night fell. I'm sorry I didn't seek you out that night. I felt ashamed. Like I'd lost everything just as you claimed your victory. I didn't want you to see me like that. But time lent perspective. It wasn't your victory. アスタリオンが闇の力を手に入れていたら、デイウォーカーになってたんだろうね。I had freedom, strength, a whole new life. 1000人以上の犠牲が出ていたから、あれなんだけどね。I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Yes, but you say all sorts of things. Honestly, I don't even listen half the time. It has made for a nice change, though. Inspiring hope in people instead of terror. Well, I do try to inspire a little terror. I'm still me, after all. I did at first. But then I realized. These shadows. This darkness, it's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me, the choices other people made for me. But that's over now. This is who I am. In all my glory, for better and for worse. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew
you are someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. One evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread. Ah, it's the star of the show. Our humble protagonist who forsook Baal to save the city. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Oh, I wouldn't bother you with such things during a party. And anyway, I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? I, me. It's all Volo as far as I'm concerned. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. You made it! You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now, our paths cross once more. Just as I hoped they would, more like. The Oak Father has been kind to me this past while. Yet I cannot forget the bond we all forged together. It is one that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. That was more than worth the wait. Apologies. You can probably understand my eagerness. I shall be as gentle as a feather next time. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Please, spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see. My charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. You have kept yourself busy. I expected no less, in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you.
And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. You have managed to survive without me. A welcome surprise. Oh. Boo! We are not dreaming! It is our old friend! Oh, and it is good テイ to ラと be ミンスクは seen. ね、バルダーズゲート1、2を Down in the dark, やっ Minsk て began to wonder き if て he いる was 人に some とって blind は bug who had only dreamed himself 感 to 慨 be 深いんだろう large な and。bulksome. You will forgive the で aroma, 僕は I やって hope. きていて、 We were not expecting the dusty one こ to うやっ open て a portal 3 to で our very cell. 工作の Boo had a moment to lick キャラ himself クター clean, が but 出て there くる is a 展開 little too いいよね。 much of Minsk to cover. Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? In ample time indeed. So long as the Bone Mage returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? "ドラゴン式茶道." いいな。平和な日常に喜びを感じる。ドラゴン式茶道が上達した。Ah, Minsk knows these rituals well. He had to give them up on meeting Boo. There is only so much hamster hair one man can swallow. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Oh, shit. Oh, my God. He wasn't kidding.
Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. I've missed you, you old bile spawn. Oh, do you not want me to call you the B word anymore? Please tell me you're opening a bathhouse in the gate. When I get out, I'm gonna need to soak for years to wash off the stink of Avernus. It's been tough, keeping myself alive. But having Will around has been incredible. Fucker's even better at killing devils than yours truly. We don't have much time to chat, but just knowing he's there makes all the difference. Oh, but hey, guess what we found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. You haven't seen the last of old Karlak yet, soldier. You don't need to ask, soldier. I won't be in Avernus forever, you know. Can I look you up when I'm out? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here, together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. I owe him a favor, one he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. Languishing in obscurity. Cyric knew what he was doing when he punished me for that song, the prick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None. I'm washed up, I'm afraid. Eh, いけるかな? You know? You're bloody right. It is an honor. Finally, the scribe picks an adventurer of substance, of culture. What can I do you for? Your wish is my... etc. What song do you want?
fantastic idea. It'll suit the whole affair perfectly. No doubt about it. Engine's cooking hotter here. I must be careful to not overindulge tonight, lest I lose control and slip into bear form. Well, well. Look what the Tressim dragged in. Professor Gale Decarius of Blackstaff Academy. Educator of the esteemed School of Illusion. 教授になったんか。 Pleasure to remake your acquaintance. でも現実系統。She did not. I'm delighted to report. I surrendered the crown of Carsus to her, as I told you I would. And in return, she cured me of the orb at last. Even now, I struggle to put the feelings into words. It was like exhaling for the first time after holding my breath for so very long. Of course, I haven't clarified with my students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good, if anything. And I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But it'd be easier to crack a smile on an intellect devourer than some of my pupils. Ah, so you still remember our little lesson. It was at that moment, the weave connecting us, that I realized how much your friendship had come to mean to me. As it still does. You were, of course, indulging me in submitting to such a lesson. Teaching you was hardly an effort at all. Not like my present cohort of apprentices. Oh, they try their best, of course. And they can manage to stay awake. The cheek of them! Nothing a well-placed swipe from Tara can't fix, though. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned? And I couldn't be happier for you. A fitting reward for the sacrifices you made in getting here. I've told my students plenty of tales about our escapades. You're something of a hero to them, you know? I'll be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'd have plenty of questions for you. Excellent. I knew you wouldn't be able to resist the allure of sharing your expertise. Of course, you'll be most welcome to stay with me in my tower. My apologies, Tara. That would be our tower. It will give us plenty of time to catch up on your adventures. I'm very curious to know what you've been up to these past months. But I suspect the telling of that tale would keep you tied to me all evening. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mingle for now. With time enough to come. これで一応全員と話したかな。Enjoying yourself, I hope. I know. I'll have to stop myself from getting teary-eyed when it's time to say goodbye again. Let's make tonight count. The only regrets I want to hear about come morning should revolve around an excess of carousing and questionable dancing.
おには誰もいない。どうやって終わるんだ？ I fear I am becoming accustomed to the taste of sun-fed plants. かな。いた。 This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? 誇りに思う。 I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is, to my surprise, a rare accomplishment. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. みんなと話した。 What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. To you.お、これで終わりですね。いやー、長かった。いやー、クリアしましたね。結構、いろいろ寄り道して、多分あるところは、ね、行くとこは行き尽くしたんじゃないかなと思います。うん。今回はね、オリジンキャラクターの中のダークアージっていうね、やつを選択してプレイをしたんですけれども、このダークアージがね、くせ者で、最初はね、この内に眠る闇の衝動みたいなものが中二病臭くていいなと思って選択したんだけど、まさかのね、ベハルの子っていう設定がね、僕はこう割とぶっ刺さっていて、そのバルダーズゲート、ね、前作の主人公もベハルの子っていうことで、なんか
そこら辺のつながりがこのダークアーチを選択することによって、そのダークアーチのパーソナルクエストでね、そこら辺が描かれていたんじゃないかなと思うので、過去作ファンの僕としてはとても嬉しかったですね。あれだね、やっぱりオリジンキャラクターのそれぞれやっぱ特徴も素晴らしいし、そのオリジンキャラクターごとのねストーリークエストなんかもなんかめちゃくちゃなんか凝っててすごい魅力的でしたよね。なんかただの旅の仲間っていうだけじゃない、すごい重厚なキャラクター作りをしてたなと思って、今回はね、最初に助けたシャドウハートかな、シャドウハートをロマンス対象にして、他は断る形でやってたんですけれども、なんかロマンスもなんかこう大休憩取るごとになんかみんなロマンス仕掛けてくるからさ、びっくりしたんだけどね。他のキャラクターとロマンス関係になったらどうなのかとか、二股三股とかしたらどうなのかとかね、気になりますよね。一番びっくりしたのがまさかの皇帝とのロマンスの可能性もあったっていうことですね。マインドフレイヤーとのロマンスシーンはやばいよね。見なかったですけど、できるんだと思って。触手だよ、触手プレイだよ、きっと。やばくない？っていう感じでね、ここら辺のなんか、ロマンスの、描き方というか、は、割と、海外芸、あるあるな感じで、同人誌でよく見るシチュエーションを地で行く感じですからね、あれね。きっと、二股三股かけたら揉めたりするんだろうな。その兆しあったもんな。なんかね、キャラクター同士のなんか交流とか、なんかそういうのがなんかドラマっていうものを色づかせてくれるというか、なんかそれがあるからなんかストーリーも盛り上がっていくというか、なんかそういうのを感じたよね。特にメインクエストとキャラクターごとのね、そのパーソナルクエストと結構絡み合いながら展開していく感じだったから、すごいなんかクエストをどんどんこなしていく系のこういうゲームとしては割とすごい考えて作られてるんだなっていうのを感じましたね。メインクエストを進めていくとおのずとパーソナルクエストに絡んでいくみたいな、どっかしらどれかのオリジンキャラクターと絡んでるみたいなね。すごくキャラに没入しやすいですよね。
やー、これ、もう時間あったら、なんか、もう一周ぐらいはしたいゲームですね。時間があったらの部分が結構怪しいんですけれども。年末からね、こう、すごい勢いでやってきたんですけれども、このバルダーズゲート3が日本語版がね、12月下旬に出るっていう情報を聞いてから、もう年末年始はバルダーズゲート3をやるぞと決めていったところもあったので、ちょっとね、年始からはだいぶちょっとはみ出しちゃったんですけれども、まあこのボリュームなら仕方ないよね。まあでも、一周クリアできたのでよかったなと思ってます。すごいね。やっぱ TRPG なので、もう元のこのシステムがね、僕にとってはすごいこうやりやすいゲームだったね。もしかしたらその普通の PC ゲームとかしかやったことない人にとっては、このバルダーズゲート3のゲームシステムは最初面食らうと思うんだよね。なんだけど、これね、システムが分かってくるとめちゃくちゃ楽しいゲームだと思うので、ね、結構世界的に大人気で、こう話題にもなっていて、名前も聞いたことあるっていう感じのゲームだと思うので、しかもね、PC、Steam だけじゃなくて PS5 でもね、今後版出てますし、なんか怖がらずにやってほしいですね。で、プレイしてみてやっぱ思った以上に D&D だったんで、なんかバラダーズゲート3をやって TRPG の D&D もやってみたいとかいうね、人出てくるかもしれないですよね。プレイ感的には、オンラインセッションツール使ってね、こうやる D&D と、実はそう変わらないのかもしれない。まあ、もっと、TRPG の方が、アナログな処理が多いんだけどね。なんか、TRPG からこれをやるっていう方向もそうだし、このバラダーズゲート3やって、TRPG に興味持ってもらって、D&D やってみようみたいな、ね、思ってくれる人も、こういてくれたらいいなっていうところですね。なんだろうな、このね、ゲーム配信 TRPG デザイナーというくっていうふうに出してもらったんですけど、まあこの僕がね D&D のシステムが結構まあ好きで、バルダーズゲート3もね結構忠実にD&D のご飯のルールを再現しているという噂は聞いていて、でもやっぱり PC 用にチューンしてるんだろうなっていうのもありつつ、でいざやってみたらね、
すごく、冒頭にも言ったんだけど、思った以上に D&D で、感動しちゃったんですよね。この配信のね、序盤の回とかは、TRPG 版だとこうですよ、みたいなことを言いながらやってたんですけれども、どうなんだろう。なんか、どちらかというと、こう、一 TRPG プレイヤー、一 D&D ファンとして、の視点で、なんかプレイしていたっていう感じですかね。デザイナー的な観点でちょっと話をすると、やっぱり TRPG 版と PC 版で、ルールとか、データの扱い方、やっぱりアレンジがされていて、でそれっていうのは、やっぱりコンシューマーゲーム版というか、ね、この TRPG じゃないこの環境で、最適なものは何かっていうところも考えながら、でもやっぱりベースは D&D のご飯だしっていうところで、いろいろ考えながらいろいろ考えられてね、そこら辺アレンジしてるのかなっていうのは思いましたね。そしてD&D のね、ネクストの動き、次の班というか、もしかしたら6班じゃなくて 5.5 班かもしれないんだけど、そっちの動きで、ちょっと話を聞いている、観測しているようなその方向性も、ちょっとこのバルダーズゲート3で取り入れられたりとかしていて、例えば、種族を選んだときに、その種族の得意な能力値っていうのがなかったりとかね。今の D&D 後半は種族ごとに上がる能力値が決まってたりとかするんですよね。プラスの能力値が。そこら辺は取っ払われていたりとか、割とどの種族でもフラットに選びやすいようなデザインっていうのも、そのネクスト環境のなんか方向性を意識、もしかしたらしてるのかなっていうのが見て取れたので、この辺面白かったですね。結構ね、実はやってて、これぶっ壊れたなっていう、能力、特徴とかもあったりして。結構ダイナミックで面白かったんだけどね。特技でさ、酒場流喧嘩殺法っていう特技があるんだけど、カーラックとかに取らせてですね。文句にビビルとしたハルシンにも覚えさせたんだけど、素手攻撃とか、投擲攻撃、あと即席武器の攻撃の、攻撃ロールとダメージに、能力値修、筋力の能力値修正が、2回乗るっていうね。そういう効果なんですよ。これがね、とても強い、ぶっ壊れなぐらい強いかなって思いましたね。これのおかげで、筋力めちゃくちゃ上げて、
素手で殴ったら、ね、プラス武器よりも強いからね。そう、2回乗るの。高部龍拳火殺法を取ると。だからカーラックあんなにダメージ出るのよ。ってことは、ハルシン、文句バージョンでパーティー入れて、パーティーに入れて動かした回もあったんですけど、そこでも大活躍だったからね。一発30数点を連発するっていう。文句なんてすごいよね。まあ、ローグとマルチクラスしてるから、ボーナスアクション追加でプラス1回だから、アクションで2回攻撃、ボーナスアクション2回分で、連打を2回して、6回攻撃になるんだよね。ティラノに。これも、酒場流剣火殺法で、攻撃ロールも、ダメージロールも、その筋力修正値が2回乗ってるから、まあ、すごい強いってね。うん。これは、ちょっと、もしね、2周目、なんか、やることあったら、まあ、配信でやらないと思うんだけど、うん。やることあったら、あれだな、なんか主人公、文句ビルドとかにして冒険してみるの面白いな。あんまりこう、装備にこだわらなくて良いビルドなので、なんか動きも縦横無尽で面白そうだなって、うん、思いましたね。酒場流剣火殺法は猛威を振るってましたね。はい。エンディングテロップ長えな。エンディングロール長い。あと、やっぱり想像以上に、マジックアイテムがたくさんやっぱ出てきて、それの組み合わせとかで、キャラクターのデータと、そのマジックアイテムの能力とかでシナジーを生ませて、めっちゃ強力になるみたいなのも結構できるようにね、いろいろマジックアイテムが潤沢にあったのかなと思うんだけど、あれもね、中にはね、本当やばい効果のやつがあったりして、配信中にマジックアイテム、レア以上のやつ手に入れるために、強いって言い続けてた気がするんだけど。うん。これ強い。うん。マジックアイテムの中で一番やばいなって思ったのは、なんだろうな。危険な指輪かな。攻撃ロールが常に有利になる代わりに、セービングスローが常に不利になるっていう指輪なんだけど、攻撃ロールが常に有利なのでやばすぎるんだよね。指輪が存在するおかげでせいで、パラディンの復讐の誓いが無意味とかしてるからね。うん。あれはめちゃくちゃパワフルですね。今回は、クリティカルを最大限狙っていくビルドをするキャラクターを作ってなかったんだけど、後半になってくると、クリティカルヒットに必要なダイス目が、マイナス1されるっていう効果のマジックアイテムが結構あって、多分、3個ぐらいは重ねることができそうなんだよね。まあ、一部条件付きなんだけど、まあ、条件なしでも多分17ぐらいまで下がるんじゃないかな。で、これにプラスして、常に攻撃ロール有利とかだったら、まあまあ、めちゃくちゃクリティカル出るのかなってね。ローグとかパラディンはかなり
ぱロマンなのかな。ローグはね、急所攻撃でダメージロールがめちゃくちゃ上がるんだけど、これクリティカルするとね、ダメージダイスが個数が2倍になるので、クリティカルがめちゃくちゃ美味しかったりとかね。あとはパラディンはね、神聖なる一撃で呪文スロットを使ってダメージダイス増やしたりとかできる。あれもね、クリティカルすると個数2倍になるんで、とても相性がいいっていう感じでしたね。なんかいろいろビルドマジックアイテムの組み合わせも含めて考えるの面白そうですね。まだまだなんか強そうなビルドがありそう。あとね、イリジットパワーありきのビルドを考えるとするとなんかとんでもないんだよね。確定クリティカルが出たりとかさ、あとはその殴るたびに能力値のマイナスが入るっていう状態以上をパッシブでつけられたりするとかがあって、あれとその状態異常を与えた時に何らかの効果を発揮するみたいな特徴、あとマジックアイテムの効果とかを組み合わせたりするとめちゃくちゃ強くて、今回ね、主人公のダークアージは冠でそれをやってたんだけど、状態異常を与えると呪文発動能力値修正の分だけダメージが上がるっていうやつね。シナジーはやばかったですね。とにかく打点が高くなった。他にもね、状態異常つけるとどうこうっていうのは、特に魔法使い系でそういうビルドをたくさん組めそうで面白いですね。雷鳴ダメージもそうだし、後期ダメージ今回ね、シャドウハートで、後期ダメージ与えると、後期のオーブを付与して、攻撃ロールめちゃくちゃマイナスかけるとかね、出たんですけど、そういうのとか、あと今回はね、あまりやってなかったのが、水をまいて、霊気ダメージとか電気ダメージに脆弱性を与えて2倍にするっていうやつですね。めんどくさくてやってなかったんだけど、あれはめちゃくちゃ強そうなのと、あとはね、火ダメージのね、燃焼でシナジーするやつとか、なんか考えたら面白そうだな。ちょっと今すぐに思いつかないんだけどね。火ダメージ与えるとボーナスアクションが追加される帽子とかがあった気がするので、そこら辺と絡めるとなんかいろいろ面白そうだったりとかね。なんか、もう、こうやって考えるだけでも、いろいろと可能性が出てきて、それだけでもね、やっぱこのゲームの、その、データの組み合わせとかっていうのは、奥が深くて魅力的なんだなっていうのはありますね。いくつかね、その、強ビルドだとか、強いシナジー組み合わせみたいなのは、筋道はあったりするんだけど、こういうのをね、こう見つけ出すのも、このバルダーズゲート3の面白いところなのかもしれないですね。これはもちろん、TRPG 版の D&D でも同じことが言えて、キャラクタークラスで取れる特徴とかと、あとマジックアイテムとかの組み合わせで、どう強くなるかみたいなことを考えながら、キャラクター作ったりレベル上げたりとかしていくところは、変わらないので、バルダーズゲート3やってめっちゃ楽しいじゃんって思ってくれる人がいたとしたら TRPG もやってほしいな。そうそう、このゲーム
のマルチプレイができるんだよね。そう、このゲームマルチプレイで遊んだらすごい TRPG っぽくよりなるのかなって思いましたね。うん。なんかみんなでワイワイ、こうディスコードでボイチャで話しながら、このゲームみんなで進めていくみたいな、なんかそういうプレイスタイル、もうね、配信でそういう風にやられてる方も、こう、いると思うんですけれども、なんか、ああいう感じでね、遊ぶのは、なんか、疑似 TRPG 体験みたいなものとしては、すごい良いかもしれないですね。うんうん。マルチプレイはなんかどっかでやりたいな。あ、マルチプレイで他人の装備剥ぐ人続出。そうなんだ。マルチプレイだとね、なんか、どういう風にストーリー進めていくかとかも、こうみんなで決めながらやっていくと思うから、そういうのも含めてね、なんかまた一人で遊ぶのとは違った楽しみ方ができそうだなっていうのは想像がつきますね。まだエンディングロールが終わらない。このバルダーズゲートのなんか BGM もすごく良かったんだよな。BGM もさ、バルダーズゲート入ってから、その、歌うエルフ手、違う、歌うエルフじゃない、エルフの歌手か。エルフの歌手にたどり着いてからさ、その、野営地が宿屋になるんだけど、その、宿屋の BGM がね、すごい、心地よい歌なんだよね。ずっと聴いてたくなる。うん。あと個人的にツボったのは、ラファエル戦の専用 BGM かな。お、ラファエル様歌ってるっていう感じの BGM でした。うん。あれは必見じゃないや。必聴ですよ、あれは。てか、そもそも、このゲームの中で一番強い敵はラファエルだったんでは。あいつ666点あるしな、HP。しかも毎ターン、毎ターンとんでもないダメージで攻撃してくるからね。100点近いダメージ一気に与えてきたりとかする。だよね。うん。もはや裏ボスなのでは。が終わったと思ったらまだあるんだね。そう、ドラゴン、ラスボスのところのね、ドラゴンは、400だったんだけど、あとあれだね、アンサーも410何点とかだ、確かね。うん。ドラゴンよりもだいぶ HP ある。
ンサーは、まあ、結果楽勝だったけど、まあね、神聖なる一撃連続でぶち込んで一気に潰したんだけど、まあ、言うて多分、ほっといたら、ドラゴンブレスでめっちゃ高いダメージ出してくる予感がしたので、まあ、一気に潰したんだけど、ラスボスのところのレッドドラゴンもね、同じくね、最初に潰さないと、多分ドラゴンブレスで、7、80点ぐらい広範囲にダメージばらまいてくるとかいう予感がしたんで、ドラゴンをね、放置しておくと危険なんですよ。これはTRPG での知見ですね。うん。そう。だから、ラファエルが結果一番強かったですね。うん。まあ、ラファエル倒すとね、ヘルタスクの鎧っていうレジェンダリーの、チート性能な鎧が手に入ったりとかするんで、まあ、みんなできれば倒したくなるよね。でも、ラファエルと戦った後にラスボス戦うと、あれこんなもんなんだみたいな感じに思っちゃうかもしれないですね。うん。各いう僕もそうですね。うん。そうなんで、盤面的にもね、かなりきつかったかな。まあ、死亡者は出なかったけど、もう何回か HP0 になって倒れたからね。このゲーム、HP0 になってもすぐには死なないので、死亡セービングスローっていうのを3回失敗すると死んじゃうんですよね。でもなんか、プレイヤブルキャラクター以外は HP0 になったら、その死亡セービングスローとかすることなく死亡状態になってたから、まあそこら辺はね、多分省略してたのかもしれないね。その、プレイのしやすさを考えて。うん。まあ、今回使わなかったんだけど、まあ、蘇生系の呪文とかでね、死んだ NPC とか一回やらせたりとか多分できただろうし。うん。まあでも、うん。結構いい難易度の部分が多かったですね。で、これ、今回、難易度が冒険者っていう難易度だったんですよね。まあ、普通の難易度ですね。これもっと高い、難易度があって、そっちは相当クリアするの大変だろうなっていうのは想像つきますね。特に中盤ぐらいまでがやばいんじゃないかな。なんか装備とかレベルとかがこう整ってくるとだいぶやりやすくなるんだろうけど、序盤とかマジできつそうだよな、高難易度。高難易度はね、周回プレイでやるの前提かもしれないね。その戦術家っていう難易度だとか、自信家っていう難易度だとか。進化とか、どうなんだろうな。なんか、セーブも
自由にできないから、結構こう、なんかプレイの仕方が変わるかもしれないね。うん。いやー、これなんか、バルダーズゲートシリーズ続編、出ないかな。あるいはなんか、DLC でレベルキャップ上げたりとかしてくんないかな。今ね、レベルキャップ12なんだけど、もっと高レベルになると、いろいろできることがやっぱり、増えるというか、まあ、すごいことができるようになってくるので、特に高レベル呪文とかね、7レベル以降の呪文とかやばいからね。うん。そういうのもいつか実現すると、楽しそうですね。まあなんかいつか出ることを楽しみに。お！エンディングのロールが終わりましたね。Thy face is God's, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel. Felled by mortals, I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. ね、何かの伏線、どうなんだろうね。いや、なんか DLC とか出てくれると嬉しいよね。はい。というわけで、エンディングも終えて、これで、本当にクリアでございます。はい。というわけで、なんやかんやでね、エンディングでめちゃくちゃ時間かかりましたね。1時間ぐらいやったんじゃないうん、あ、そうね。なんか、どうなんだろう。DLC で、今回ね、3人の神様、3人っていうことおかしいな。3柱の神様、邪神なんだけどね。が結構濃密に絡んでたストーリーだったんだけど、まあ、滅びたわけじゃないですから。そしてバルダーズゲートのね、ロゴの中心にある飾りは、ベハルの印なので、やっぱりベハル関連でまた来るのかな。うん。ちょっとね、わかんないですけど、楽しみですね。はい。というわけで、じゃあね、こう、回数としては21回ですか。今、シャープ21ですね。まあ、1回の配信時間がね、結構まちまちだったんであれなんですけど、最長で11時間超えとかやってましたからね。時間見ながら、おお、やべえやべえって。1配信の最長時間の12時間を、超えそうになって、びっくりしたっていうのもありましたけれど。うん。でも年末年始だったからね、気合い入れてできたっていうのもありますし、やっぱ長時間やってると
多分ぼーっとしてくるので、でもそんな中でもね、なんかすごい楽しくて、と集中してやっちゃってたっていうぐらいには面白いゲームだったなっていう感じですね。というわけでじゃあ、このバルダーズゲート3のゲーム配信は、これで以上にしたいと思います。最後までお付き合いくださってありがとうございました。というわけで、じゃあ配信は閉じたいと思います。じゃあ夜もね、遅くなりましたので、明日からまた皆さん頑張ってください。僕も頑張ります。では、おやすみなさい。またねー。